unit 3. Okay, the first part of the unit 3, that is regarding your heat pumps, heat engines, and how this Carnot theorem, and then about the corollaries of second law. All these things comes in the first part. In the second part is another important topic, that is your entropy. Okay, so today we will discuss in the first part. Here I am again focusing only on the problems and not getting into the theory, entire theory, right? So since we haven't, since this is an area where you have to focus on, so we are doing that. So let me first do a quick recap of what is heat engine, heat pump, and the efficiencies and the coefficient of performance. Right. So you have heat engine, and then heat pump. So these are the two things first we discussed when we are discussing Kelvin Planck statement and the process statement. That is where your second law has started, right? So the first we should know the representation of this. We have a temperature source with some temperature T1. It is and the engine, I am taking a heat engine. This is heat engine. So this particular heat engine is drawing heat from a hot reservoir which is also called as source, infinite source, right? It is drawing some heat Q1 and rejecting some heat Q2 while performing some work W, and this work W will be equal to Q1 minus Q2. W, applying your first law, W will be equal to Q1 minus, and this temperature T2, this is called as sink. This is also called as cold reservoir. You can use any of the terminology, the same, cold reservoir, right? So this is the representation of a heat engine. Okay, here Q1 is the heat is drawing from the hot reservoir. Q2 is the heat that is being rejected. Earlier I might have used QH, and this is TH, TC, and all. So this I wrote as TH. This is TC. So notation doesn't matter. You have to define the proper notation. That's it, right? So right now I am using Q1 and Q2. It will be easy for you to do the problems. Right now, so now the efficiency. So you have W net equal to Q1 minus Q2. Okay, so the efficiency of the heat engine, efficiency is for us generally output by input. This is the general formula of an efficiency. What is the output? Mechanical work output, that is W net by, and the input is this is a thermal engine, heat engine. So the input will always be heat supplied. Okay, so this I could write as Q1 minus Q2 by Q1, which is equal to 1 minus Q2 by Q1. So this is the efficiency of a heat engine, thermal efficiency of a heat engine. And now we have heat pump. So this is basically, this is sending heat from a low temperature source to a high temperature source, or rather cold reservoir to a hot reservoir while using some work. So this, let me call it as work of an engine. This let me call as work supplied to the pump. This is called as heat pump. It is pumping the heat. So it is drawing heat from the cold reservoir and pumping it to the hot reservoir. It's a reverse of what is happening. Everything is reverse, right? Okay. So in this case again, so these are same. This is hot reservoir. Usually, hot reservoir. This is nothing but your usually the room. Okay. This is outside temperature. Okay. This is cold reservoir. So in a heat pump it is using external work. It is drawing external work from the surrounding and pumping heat from the lower temperature to higher temperature. Okay. Here we will find coefficient of performance. It's more like efficiency. COP is effect desired by effort supplied, or input effort. I will write it as input effort. Okay, so now we have in this heat pump that we are represented here. It can work as a refrigerator wherein the effect desired is the amount of heat removed from the cold reservoir. Okay, so for a refrigerator, I already shown you how the refrigeration cycle and all those things. Right now I'm not getting into it, but effect desired, this is important, this word you remember. That is cooling,
the heat that is being removed from the evaporator or the refrigerator. So that is your Q2. By input is this work that we have supplied, WP. Okay. Similarly, next we have something called as COP of heat pump. That is nothing but this heat pumps are used to heat a room in a cold countries and all, heat the room. That is our hot reservoir. Okay. In this case, the effort desired is Q1, the amount of heat supplied into the room. So that will be Q1, and input is always WP. Okay. So these are the things you should remember. Another one important thing from the Carnot theorem. So that is for the reversible engine, we have proven that Q1 by Q2. This is thermodynamic scale of during thermodynamic scale of temperature. We have proven that Q1 by Q2 is T1 by T2. So this implies you can write Q1 by T1 equal to Q2 by T2. So right now we will be focusing on problems related to these things, efficiencies of heat engines, right? Using these relationships, Q1 by T1 equal to Q2 by T2, and then how this pump and heat engine will work, right? So that is our focus for today. So I'll give few videos. I'll do few problems. So based on that, you can solve number of other problems. These are all these problems that I chosen are from your textbook. These are solved examples towards the end of the chapter. Okay, the sixth chapter in your PKNAP textbook. So these are the solved examples. Sorry, these are the exercise problems. Okay, exercise problems from PKNAP textbook towards the end of the chapter. You can see that I give the same number that which is there in the textbook. Of course, this is the edition that I am using. So maybe if it changes with the different editions, I am using 5th edition textbook. So if it changes with other editions, you can please see the corresponding thing. Okay, so we will delve into the problems without wasting much of the time. Now we will discuss a few problems. So the question number that I gave here is same as the question number in your textbook, right? So the first problem is 6.6 of your textbook. These are exercise problems. So towards the end of chapter 6. So here you can see a heat pump working on the Carnot cycle takes in heat from a reservoir at 5 degrees centigrades and delivers heat to a reservoir at 6 degrees centigrades. So first is you have a heat pump which is operating between 5 degrees centigrades and 60 degrees centigrades. Okay, so the heat is being transferred from 5 degrees centigrades to 6 degrees centigrades. The heat from the cold reservoir, that is 5 degrees centigrades, is being pumped to hot reservoir, that is at 60 degrees centigrades. The heat pump is driven by a reversible heat engine. Please remember always, heat pump అది రన్ ఇంజన్ నుండి పవర్ కావాలన్నమాట. హీట్ పంప్ రన్ అవ్వాలంటే మనం పవర్ సప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దాట్ పవర్ ఈస్ బీయింగ్ సప్లైడ్ బై రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్. దీనికి పవర్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఒక ఇంజన్ నుండి వస్తుంది, అది కూడా రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్. సో రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ నుండి మనకి పవర్ సప్లై అవుతుంది. సో దిస్ ఇంజన్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ the temperatures 840 degrees centigrades or Celsius, and it is rejecting heat to same 60 degrees centigrades. So it is drawing heat from a hot reservoir and rejecting heat to a right. Next, the reversible heat engine also drives a machine that absorbs 30 kilowatts. So this particular reversible heat engine, this is giving power to the heat pump. It is giving power to the heat pump, as well as it is also giving power to some other machine, right? So how much energy it is drawing? 30 kilowatt. This is our problem here. You can see. Next, so 30 kilowatt. If heat pump extracts 17 kilojoules from 5 degrees centigrades, so the heat that is extracted from the cold reservoir is 17 kilojoules. So read very carefully. Determine the rate of heat supply from 840 degrees centigrade source and also the total heat rejection to 60 degrees centigrade sink. So these are the things asked. So let us first draw the
block diagram representing the heat pump and heat engine, and then we will proceed for the problem. Once that is clear, అది సరిగ్గా డ్రా చేశారంటే మిగతా ప్రాబ్లం అంతా చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ముందు ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ హీట్ పంప్ ఉంది, అలాగే హీట్ ఇంజిన్ ఉందన్నమాట. సో ఫస్ట్ హీట్ పంప్ తీసుకుందాం. రెండు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం రెండు సేమే, ఓన్లీ థింగ్ డైరెక్షన్ మారుతుంది అంతే. హీట్ ఇంజిన్ అన్న హీట్ పంప్ అని ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నది. సో ఫ్రమ్ ద హాట్ రిజర్వాయర్, this is hot reservoir, this is at 60 degrees Celsius, right? So which is equal to 333 Kelvin. Okay, this is heat pump, and then we have cold reservoir, TC I am writing, representing TC. This is at 5 degrees centigrade, so which is equal to 278 Kelvin. Okay, so it is drawing heat. This heat pump is drawing heat. Let me call this as QC comma P. P represents pump, right? QC means heat from the cold reservoir. So this is pumping to the hot reservoir. Let me call it as QH comma P. Okay, so to do this it requires some work. Let me call it as W of pump, right? So this is the representation, so always remember this. Okay, this is the representation block diagram అనమాట, ఒక హీట్ పంప్ యొక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకి హీట్ పంప్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్లో నుండి హీట్ తీసుకొని హాట్ రిజర్వాయర్లో పంప్ చేస్తుంది. ఈ పంప్ చేయడం కోసం ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి అది సమ్ వర్క్ ఎక్స్టర్నల్గా తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇంజన్ అదేంటి రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సేమ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ సేమ్, ఓన్లీ మనకు డైరెక్షన్ మారుతుంది అనమాట. రైట్, ఇది హీట్ ఇంజన్. సో this is hot reservoir TH. So this is at 840 degree Celsius or centigrade, which is equal to 1113 Kelvin. Okay, so this is drawing some heat QH of a engine. Okay, and it is rejecting some heat QC of an engine, okay, to a cold reservoir which is at 60 degrees Celsius. So this I can write as 333 Kelvin. సో ఇక్కడ ఇదేంటి, ఈ హీట్ తీసుకొని రిజెక్ట్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఈస్ పెర్ఫార్మింగ్ సమ్ వర్క్, డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఇంజన్. సో ఈ రెండు పోతే మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, ఇంకోటి మెషిన్. ద రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ డ్రైవ్స్ ఏ మెషిన్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, డ్రైవ్స్ ఏ మెషిన్. సో ఈ మెషిన్ ఎంత తీసుకుంటుంది, 30 కిలోవాట్. అంటే ఈ రివర్సిబుల్ హీట్ ఇంజన్ పంపుకి సప్లై చేయటమే కాకుండా, ఇంకో మెషిన్కి కూడా సప్లై చేస్తుంది అనమాట. ఇంకో మెషిన్ దాని అది రివర్సబుల్లా కాదా ఇవేం డీటెయిల్స్ ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఈ మెషిన్కి ఇది సప్లై చేస్తుంది పవర్. ఎంత, ఇది 30 కిలోవాట్స్ ఆఫ్ పవర్ని ఈ మెషిన్కి సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద ఇంజన్ ఎంత అంటే, వర్క్ సప్లైడ్ టు ద పంప్ ప్లస్ దిస్ 30 కిలోవాట్ ఎనర్జీ సప్లైడ్ టు ద మెషిన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్. దీన్నే ఇప్పుడు మనం కంబైన్ చేసి డ్రా చేద్దాం. వై, బికాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ ఈ రెండు వెళ్తుంది, ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి కామన్ రిజర్వాయర్ ఒకటి ఉంది, ఒక 60 డిగ్రీ రిజర్వాయర్ కామన్ ఉందన్నమాట. సో రెండింటిని కంబైన్ చేసి డ్రా చేస్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. రైట్, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ హీట్ పంప్, రైట్, దిస్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద హీట్ ఇంజన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు కామన్ డ్రా చేయాల్సిన కంపల్సరీ ఏం కాదు, మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే పర్వాలేదు, ఇలా ఇండివిజువల్ ఉంచినా కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఇది కంబైన్ చేసి డ్రా చేయడానికి రూల్ ఏం లేదు, అండర్స్టాండ్. సో యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దిస్, బట్ లేటర్ ఆన్ యూ షుడ్ సీ. అంటే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, ద హీట్ రిజెక్షన్ టు 60 డిగ్రీ సింక్ అన్నాడు. ఇక్కడ 60 డిగ్రీ సింక్కి హీట్ ఎంత రిజెక్ట్ అయింది అని అడిగాడు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలి, రెండు యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంత హీట్ సప్లై చేసాం యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం, ఇది కూడా 60 డిగ్రీ సింకే, ఇక్కడ హీట్ సప్లై చేస్తున్నాం 60 డిగ్రీ సింక్కి. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, అదొక్కటి జాగ్రత్త చేసుకుంటే పర్వాలేదు, లేదు అంటే కంబైన్ చేసి డ్రా చేయాలి. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ కంబైనింగ్ యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్. సో దిస్ ఈస్ హీట్ పంప్ అండ్ దిస్ ఈస్ హీట్ ఇంజిన్. ఓకే, సో హీట్ ఇంజిన్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది, ఒక హాట్ రిజర్వాయర్, దిస్ ఈస్ ఎట్ 1113 Kelvin. Okay, so this is hot reservoir and then it is rejecting heat to, I am drawing a common reservoir that is at
60 degrees centigrades, which is equal to 333 Kelvin. ఈ రిజర్వాయర్ కి ఓకే. సో అప్పుడు ఏంటి, ఇది మన QH ఆఫ్ P ఇందాక ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, ఈ QH ఆఫ్ P ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇది 60 డిగ్రీ రిజర్వాయర్ కాబట్టి ఓకే. సో దిస్ T ఈక్వల్ టు 60 degrees, 60 degrees which is nothing but 333. సో ఈ QH మారిందనమాట, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో దిస్ ఈజ్ ఇది యాజ్ యూజువల్ అలాగే ఉంది, ఇదేం మారదు రైట్. సో దిస్ ఈజ్ సప్లయింగ్ సమ్ వర్క్ WP, and it is also supplying work to a machine, some machine that is equal to 30 kilowatts, and it is rejecting some heat QH of C. So now ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పంప్ కి ఇది హాట్ రిజర్వాయర్ అయినప్పుడు ఇది కోల్డ్ రిజర్వాయర్ 5 degrees centigrades, which is equal to 278 Kelvin. So this becomes my QC of the pump. సో దీన్నే రివర్స్ లో డ్రా చేసుకున్నాను రైట్. సో యూ హ్యావ్ ఎ కామన్ రిజర్వాయర్. సో ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లై ఫ్రమ్ 840 degrees centigrades, అంటే దిస్ ఇస్ 840 degree, సో దీని నుండి హీట్ ఎంత సప్లై అయింది, దట్ ఈస్ QH ఆఫ్ E ఎంత, QH of E equal to how much? First question. Second question, the rate of heat rejection to the sink, that is 60 degrees, that is QH comma P plus QH comma C. How much is this? This is the two questions asked. Okay. So once again, this drawing, this block diagrams is very, very important. So జాగ్రత్త క్వశ్చన్ తగ్గట్టు చూసుకొని ఒకసారి డ్రా చేసుకోండి. ఓకే రైట్. సో ఏది హాట్ రిజర్వాయర్, ఏది కోల్డ్ రిజర్వాయర్ చూసుకోండి. ఓకే, దాన్ని బట్టి కాంబినేషన్ దిస్ కంబైన్డ్ డయాగ్రామ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డ్రా దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్, బట్ దిస్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ యూ షుడ్ సీ. ఇఫ్ యూ డ్రా ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. నౌ లెట్ us solve the problem. So now first is COP of heat pump. COP of heat pump, that is again same as I said earlier, desired output. Okay, that is effect sort by input, effect sort by input, effort. ఓకే, సో ఎఫెక్ట్ సార్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి మన కోల్డ్ రిజర్వాయర్ తీసుకుంటే, మన హీట్ పంప్ తీసుకుంటే, వీఆర్ సప్లయింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ద హాట్, అదేంటి, కోల్డ్ రిజర్వాయర్ టు ద హాట్ రిజర్వాయర్. సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్, this is your 5 degree centigrade. Here you are supplying heat to the 60 degree centigrade. Okay, the hot reservoir, this is my cold reservoir. So this is my QC, this is my QH of P, this is QC of P, this is a heat pump. Okay, so this is some WP. Right, input is always WP, please remember that. So now what is the effects or QH of P? It's a for heating purpose, so QH of P by, right, your W of P. So this I can write as QH of P by, your W of P will be nothing but QH minus QC of pump, QH minus QC of pump. Okay, right. So since this is a Carnot's engine, so it is very clearly written, it's operating on a Carnot cycle. I can write COP of heat pump equal to T of H comma P by T of H comma P minus T of C comma P. In terms of temperature, I can write. Right? And these values are available to me. Right? It is already given. So what is T of H comma P? T of H comma P is 333 Kelvin by 333 minus 278. These are the hot reservoir and cold reservoir temperatures. Okay, so then you got COP as, you can simplify it, this becomes 6.054,
6.054. So let us substitute this. You got Q of HP equal to W of HP plus QC of P. Right, how we got W of HP equal to QH of P minus QC of P. Okay. Now substituting that, we have W of HP 17. So how we are getting this? Here it is given in the problem. Q of Cp is 17 kilojoule per second. The heat extracted from the cold reservoir. Right? So now substitute this back, but we also know COP formula is equal to Q of HP by W of HP. HP I can write as W plus 17 by W of HP. Right? So substituting, you already know the value of COP 6.054 equal to W of HP plus 17 by W of HP. Okay, so this I can write as 6.054 1 plus 17 by W of HP. So this implies your W of HP will be equal to 17 by 6.054 minus 1 becomes 5.054. So which is equal to 3.36 kilowatt. Calculate that, right? So ఇది మనకి ఏంటి పంప్ పంపిస్తున్న వర్క్ సప్లై టు ద పంప్. సో దిస్ ఈస్ 3.36 kilowatt. సో ఇఫ్ టేక్ ద ఇంజన్ నౌ, ఇప్పుడు ఇంజన్ తీసుకుంటే ఇంజన్ టోటల్ వర్క్ ఎంత? సో టోటల్, సో హీట్ ఇంజన్ మనకి ఎలా ఉంది? హీట్ ఇంజన్ రైట్, ఇది హాట్ టెంపరేచర్ సోర్స్ ఎంత? అది 840 డిగ్రీ కదా. So we got 840 degrees centigrade. It's cold temperature source 60 degrees centigrade. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి Q1 బయటకు వస్తుంది, ఆర్ QH బయటకు వస్తుంది, ఇది వర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ వర్క్ ని రెండు విధాలుగా, ఒకటి ఏంటంటే పంపుకు పంపిస్తుంది, ఇంకోటి ఏంటంటే 30 కిలోవాట్ ఏమో ఇంకో మెషిన్ కి పంపిస్తుంది. సో టోటల్ వర్క్ డన్ బై టోటల్ వర్క్స్ output, work output of engine ఎంత అవుతుంది? total work output of engine. So W total of the engine is equal to W of work supplied to the pump, right? So work done, work supplied to the pump plus work supplied to the machine. So which is nothing but 3.36 30, which equal to 33.36 kilowatt. So this is the work output of the engine. So this is the work output of the engine. So, but that is not our target. That is not our goal. Work output of the engine we got. So based on this, we can now efficiency of the engine. Efficiency of the engine is given by 1 minus Q1 by Q2, or in this case QH by QC. That's the QH by QC, which is equal to, because it's a Carnot engine, I can write as 1. Sorry. QC by QH. I'm very sorry. Please correct this. QC by QH. So this becomes TC by TH. So TC is 333 by 113. So this will be approximately equal to 0.7. Right? So that is 70%. Efficiency is 70%. Now coming to the question, your A bit, it is asking what is the A bit part of the question. The rate of heat supply from 840 degrees centigrade source. What is rate of heat supply from 840 degrees centigrade? That is nothing but your Q1 or QH of E according to our notation. E. Right, so this is how much okay, right. So efficiency formula I can also write QH, heat engine efficiency, equal to, right, I can simply write as net work output by heat supplied. Net work output by heat supplied. Okay, because we know these values already now. So what is efficiency value? 0.7. What is the net work output? That is 33.36
33.36 kilowatt, 33.36 kilowatt, right, by heat QH of E. So this implies QH of E or the is nothing but 33.36 by 0.7, 33.36 by 0.7. So this comes to be, just a moment, I just have to calculate this. So this is 47.65 kilowatts, right? 47.65 kilowatt. Second part of the question is heat rejected, heat rejected to heat rejected to heat rejected to 60 degrees Celsius. Okay, this already I told you the total heat. So this is from, so the total heat rejected, total heat rejected is equal to, right, so QH of pump plus QC of engine. Please remember that QH of pump అంటే పంప్ ఏం చేస్తుంది మనకి, పంప్ కోల్డ్ రిజర్వాయర్ 5 డిగ్రీ నుండి 60 డిగ్రీకి పంపుతుంది. సో దిస్ బికమ్స్ QH ఆఫ్ పంప్. ఇంజన్ ఏం చేస్తుంది, 840 నుండి మళ్ళీ అది కూడా 60 డిగ్రీకే పంపుతుంది అనమాట. సో దిస్ బికమ్స్ QC ఆఫ్ ఇంజన్. ఓకే, ఇది ఇంజన్, ఇది పంప్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. సో QC ఆఫ్ ఇంజన్, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామన్నమాట మనం. ఓకే, సపరేట్గా డ్రా చేసుకున్నా ఇలా చూసుకోవచ్చు. ప్రతిసారి ఇవన్నీ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నాట్ నెసెసరీ, రైట్. సో వాట్ ఈస్ so this we already know what is QH of P. So that is total QH of P. So how much we got earlier, just look back, did we calculate that? Pump QH, I think we did not calculate, we have to calculate, right, right. So QH of P equal to how much? So that means we know QC of P, we know QC of P, we know WP. So WP equal to QH minus QC, okay, of the pump. QH minus QC of the pump. This implies QH of P equal to WP plus QC of P, right? So we got WP as 3.36 kilowatt plus QC is given in the problem, that is 17 kilowatts, which turns to be 20.36 kilowatt, right? And we already know QC of E, right? So even that it is the same thing. So from QC of E you can calculate from W of engine, okay, will be equal to the heat rejected, that is QH of engine minus QC of engine, right? So W of engine is already known, the total engine output we have already calculated, that is 33.36, right? So that is 33.36. This will be equal to, and what is QH of engine? 47.65, right? 47.65 minus QC of engine. So this implies QC of engine 47.65 minus 33.36. So that will come to be 15.25 kilowatt. Okay, so therefore the total heat rejected, will be 20.36 plus 14.25, okay, 34.61 kilowatt. That's how we have to do the problem. So 7.65, B bit is 34.61. So you don't just simply see how, I mean, just solving of the problem. You have to see how we approach the solving of the problem. Okay. That is more important. మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్
పంప్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ పంపుని రిప్రజెంట్ చేసాం, దానికి వస్తున్న ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఇంజన్ని తీసుకున్నాం అనమాట. ఈ ఇంజన్ దీనికి సప్లై చేస్తుంది, అలాగే ఇంకో మెషిన్కి కూడా సప్లై చేస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, హాట్ రిజర్వాయర్ నుండి కోల్డ్ రిజర్వాయర్, ఇది కోల్డ్ రిజర్వాయర్, దీని నుండి హీట్ని తీసుకొని హాట్ రిజర్వాయర్ దట్ ఈస్ 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ పంపిస్తాం. ఇది హాట్ రిజర్వాయర్ 840 డిగ్రీస్ నుండి తీసుకొని హీట్ని ఇది 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ పంపిస్తాం. సో అందుకని ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసామన్నమాట. మనం ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసామన్నమాట. ఇదంతా కలిపి కోల్డ్ రిజర్వాయర్ at 60 డిగ్రీస్ అని రాసుకున్నాం అనమాట. ఓకే రైట్. సో ఇందులో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడ క్యూసీ, దీన్ని క్యూసీ ఆఫ్ పంప్ అనుకుంటుంది. నేను నెంబరింగ్ పెట్టుకుని లేకపోతే, సో లెట్ us say this you call as Q1, this you call as Q2, this you call as Q3, this you can call as Q4. Okay, so Q3 is given in the problem, that is 17 kilojoules. 17 kilojoules. So he asked us basically to calculate what is Q1. He asked us to calculate the heat rejected to Q2, Q1 అన్ని కనుక్కోమన్నాడు. Q1 క్వశ్చన్లో అడిగాడు. ఓకే, టోటల్ హీట్ దట్ ఈస్ Q2 ప్లస్ Q4 ఎంత అని అడిగాడు అనమాట. Q1 ఎంత, Q2 ప్లస్ Q4 ఎంత. ఓకే, వాడు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ, మనకి 17 kilojoules అని ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, ఇది పంపు. సో బేసికల్గా అన్నీ అడిగాడు అనమాట, తీసుకున్నాం. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం, అంటే చూడటానికి పెద్దగా కనిపించినా కానీ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ అనమాట. సో మనం ఉన్న ఇప్పుడు ఇలా ఎప్పుడైతే వేసుకుంటామో ఏమేమి ఇచ్చాడు ఏమేమి, మనకి ఇక్కడ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే ఎఫిషియన్సీని టెంపరేచర్స్ లాగా రాసుకోవచ్చు. బై లెట్ us say ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెంపరేచర్ని T1 అనుకుంటున్నాం, రైట్, T1 అనుకుంటున్నాను, దీన్ని T2 అనుకుందాం, దీన్ని T3 అనుకుందాం. ఓకే రైట్, ఎఫిషియన్సీని అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు, T2/T1 అని రాసుకోవచ్చు. ఇది మేజర్ అడ్వాంటేజ్, ఆల్రెడీ టెంపరేచర్స్ తెలుసు. అలాగే సిఓపిని కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ లాగా రాయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్. దట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అంటే that if you don't take into account, you cannot solve this problem. Okay, so this also COP also I can write in terms of temperature. So manaki T of HP, that is nothing but hot temperature source into 60 degrees. So that is, so ikkada T2 avutundi by, right, what is the work, T of HP minus T of CP avutundi. T of HP is nothing but temperature source, that is TC minus T2 minus T3 అవుతుంది అనమాట, కోల్డ్ టెంపరేచర్ సోర్స్. దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. Hope all of you practice this once, right? Hope all of you